בוקר טוב חברים, we up to פרק ב' פסוק א'. בני, אומר שלמה המלך, אם תיקח אמרי ומצוותיי תצפון איתך. אומר רש"י, בני תהיה אם תיקח אמרי. You know, there's a big difference when we said Shema Beni Musar Avicha. Shema Beni, it means the father talks to the son, or the Torah is talking to the son, and tells him, Beni, my son, listen to your father. Here, it's totally different. He's not calling you my son. He tells you, if you're going to listen to my words, then you're my son. You hear the difference? Beni, you're going to be my son only im tikach amarai. זה מה שאומר רש"י. It says my child. It says Beni first. That's why. Beni im tikach amarai. You'll be my son if you're going to listen. If you're not listening, then you're not my son. I thought it was Beni Kama. That's how I read it. No. Look at Rashi. I see it. Beni tihye. You're going to be my son only if you're going to listen to me, you're going to accept my words, then you'll be my son. Memele, if you are Hashem's son, you'll be treated different. If you're not his son, so you're random. You're a random person, I have nothing more to do with you. If you have problems, go figure it out. But if you listen to me, there's השגחה פרטית. Beni only if תיקח אמרי ומצוותיי תצפון איתך. So this is a special, you know, זה רש"י אומר, זה הדיוק של רש"י. Beni תהיה. You'll be my son. But we are Beni already. No. Do you behave like a Beni or you behave like somebody else? I'm trying. So what's the difference? Shema Beni is a gami. No. Shama, you're the son. You're already titled the son. You're already the son. Here Your son. It's like a father who talks to his son. Habibi, Abraham, משתגע or לא משתגע, goes nuts or not, or doesn't go nuts, he's your son. Believe it or not, תאכל אותה, לא תאכל אותה, that's your son. That's Shema Beni. Exactly. Here it's unconditional. Here זה ככה, מוטי. אם אתה מבין, then you might חרותה. אם לא חביבי, יש פה אקזיט. הלאה. אתה מבין מהר, ברוך השם. This is not the case. No, this is not the case though. This Any is the case. Yehudi is still a Yehudi. A guy could drop religion from today till tomorrow. No. I'm sorry. חברים, we didn't even finish the perek, we didn't even start. But the message of this pasuk tells us, if you're going to be my son, and you're going to listen to my mitzvot and my Torah, then you're going to have a special protection from HaKadosh Baruch Hu. You want protection, you want Haganah, you want Hashem to protect you, your family, your house, everything, well, follow his path. You'll follow his path, he'll protect you. You're not going to follow his path, just don't complain. Where it says protection, it's נמשיך הלאה. So, אומר לנו פה שלמה המלך, כמובן זה מפי הקדוש ברוך הוא, אם תיקח אמרי, if you're going to take my Torah, ומצוותיי תצפון איתך. עם המצוות, מה זה תצפון? You're going to hide in you. So the Gaon explains that the pasuk is divided into two. Yes, Amarai, that's the Torah. And the Torah you have to take. In order for you to take means you have to learn 24 hours. Versus mitzvot, when it comes to Hanukkah, then you take out the Hanukkah, and then you take out the halachot of Hanukkah. But you don't do Hanukkah all year long. The same thing is Purim, the same thing is Pesach, and the same thing is all the mitzvot. There is many mitzvot that has to do with the time or the place or the person. But it's not 24/7. So the mitzvot, that it's not 24 hours, it's not all the year, you have to teach spawn. Spin. You hide it, you put it there, and when time is up, you take it, it comes to actions. אומר הגאון, בני אם תיקח אמרי, תיקח לקיחה, אמרי זה לימוד תורה. לימוד תורה, you have to take, because you have to use it all day long. אבל המצוות,
You have to know the mitzvot, you have to learn, אבל אתה מצפין אותם, חלק לשתיים. יפה מאוד. So if you so mitzvot, אתה מניח אותם בצד. Meaning you have to put in your heart, and when the time is up, אתה מוציא אותו מאיפה, you hide it. הבנו טוב? חלק הזה ממש לשתיים. Yes. תיקח המראה עם סולן תורה. Yeah. זה מצוות. So הוא אומר, מה זה תצפון? Put it in the side until the time comes. When the time comes up, אז אתה מקיים את המצווה הזאת. יש לנו חנוכה. So you put the menorah in the side. When comes Hanukkah, you take it. ואז the mitzvot of Hanukkah comes into action by Hanukkah. The mitzvot of Purim, Megillat Esther, comes out by Purim. And so too, many mitzvot that we have in the Torah. כן. אצלך נראה לי זה, ברוך השם, זה המראי. 24/7, ברוך השם. כן, הוא גם כן לא נראה שהוא מוזנח. ברוך השם. Yeah. אומר שלמה המלך, let's continue. להקשיב לחוכמה אוזניך, תטה ליבך לתבונה. יש פסוקים מאוד קשים, מאוד לא פשוט. משתדל להסביר את זה. יש חוכמה ויש בינה. You see the pasuk? Again, we're going to take the pasuk and we're going to divide the pasuk into two. להקשיב לחוכמה אוזניך, so have חוכמה, תטה ליבך לתבונה. אז אני צריך פה להטות לב לתבונה. פסוק ג' כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך. So פסוק ב' ופסוק ג' יש לנו, we have חוכמה, we have בינה, ויש תבונה לחוכמה, ויש תבונה לבינה. We're going to try to explain it. Okay. מה כתוב? להקשיב לחוכמה. אייזיק? חוכמה זה נקרא מה שאנחנו קוראים wisdom. So what's the difference between חוכמה, which is wisdom, to the בינה? מה ההבדל? תקשיבו טוב. מה שאדם מקבל מרבו, whatever Torah, חוכמה that you get from your rabbi, שאתה מקבל, that you receive, that's called חוכמה. Again, any education that you get from a rabbi, from a figure who's bigger than you, whatever you receive from him, that's called חוכמה. Anything after the חוכמה that you're taking already on your own, and you start to break it and you start to build, that's called בינה. So חוכמה, מה שאני מקבל, בינה is מה שאני מבין דבר מתוך דבר. Are we getting so far? Yeah? הלאה. עכשיו, יש לנו תבונה לחוכמה, and we have תבונה לבינה. Whatever I heard from my rabbi, the chokmah that I got from a rabbi, it's not enough just to listen. You have to understand exactly what he meant. And for that, you need tvuna. You got to pay attention and understand exactly what he said and what he meant. So for you to get to that second step, if you don't have the foundation clear, then the whole thing is going to collapse. So chokmah, not enough to listen from a rabbi. צריך שתקבל את זה complete, תבין טוב, 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 מה שהיה בלב רבו. You hear this? Not only to hear, you have to also hear that's what he meant. מה שהיה בלב של הרב. When he explained whatever he explained, you have to get to the bottom of his heart. That's called the tebuna שבחוכמה. ימותי. No, that's like when the rabbi is teaching us Gemara, so we draw the chart, so we try to understand. זה כן, זה דבר. כן, So what's יכול the להיות. תבונה בבינה? מה? זה הבנתם? הבנת? So כשרב אומר דבר, when a חכם says something, and he wants to give you over something, you got to make sure that you understand exactly what he meant. Not only what he said, what he meant. Get to the bottom of his heart. תשמעו את
זה לשון של הגאון. להבין הדבר שקיבל מרבותיו על בוריו, מה שבלב רבו בצפונה. You have to understand what you received from your rabbis, clear what he had in his heart. מה שהיה בלב של רבו. Yeah. טוב, good. It's on the student. It's not on the rabbi also. That the rabbi should make sure that also that we're understanding. Rabbi Baruch Hashem does a great job. Uh, תלמידים are busy. הלאה. נמשיך הלאה, אריק. I wish I could. נמשיך. How does someone get Bina? Wisdom is kind of it's understandable to get. The rabbi says A, B, and C. You get A, B, and C. Right. A guy doesn't get what the rabbi meant by D, E, and F. How's he supposed to get it? If he doesn't understand, he doesn't understand. He doesn't I'm have not Bina. talking- How does he get Bina? Okay. לא כל אחד יש לו בינה. Who says people have בינה? Okay, so if people don't, how do they get it? You don't. Who says They you get just it? don't get it. Who says you get it? מתנה. Based on this understanding, we say אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, but it doesn't say חוכמה anywhere. וחונן איתך חוכמה. אנחנו ממשיכים על הג'וב. That's the finishing one. No, but it doesn't say in the first part at least. אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. ברגע ויש לך חונן, זה כבר שם אתה בן אדם, you need something, אם לא תקבל לא נקרא בן אדם. אז זה ABC. The chonen is the chokhmah. The ABC, אם אין לך רב, where in the world are you going to get to the 80th floor? Impossible. There is no binah and no da'at without chokhmah b'chaim ever. Next. So you should know, there is people Hashem hachamim. I don't want to use a term of copy and paste, but יש כזה דבר. זה מה שהרב אמר, זה מה שהוא עשה, that's it. But he knows exactly what he meant. Now you'll take him and you'll throw in a place where he wasn't there to see his rabbi how he behaved. Now go figure it out. So there, if you don't have the binah, you got stuck. You got stuck. I once heard from the Min Hacham Gadol. I'll say his name is Rabbi Reisman. A couple of years ago, they had a hizuk about the internet. And he went very strong about it. But then he said a line that to me, I just took it and I put it here. He said, my Rav, his rabbi was Rabbi Abraham Pam. Rabbi Avraham Pam. Rabbi Avraham Pam was Rosh Yeshivat Torah V'Dat. My family, Baruch Hashem, were very close to him because my brother Rav Hanoch, learned by him, היה יד ימינו. למד אצלו ילמד בהם גמרא, and also smicha. יורה יורה. And he was ממש כמו הגבאי שלו שם, in the yeshiva, my brother Rav Hanoch, to the extent that if he wasn't the shiur, he will wait to him. No, where is he? That's how far he was. Rabbi Pam, but my brother was Rabbi Pam. So we were very close. My brother, my father, Shebari, מאוד מאוד, ממש אחד מהפעם גדולות בשרנים, פינקתם חכם עצום, אבל הענווה והמידות שלו was something unbelievable. Unbelievable. Every Rosh Yeshiva sits in the front, next to the Hechal. He sat in the middle of the Midrash. שמע, למד, מתפלל גם כן. אבל הענווה בצורה מדהימה מאוד. Anyway, הכל פנים, תשמעו סיפור. So, Rabbi Reisman, he learned by him. He's considered his Rav. And he said a line that to me, and it just meant a lot when he said, Omar, קיבלתי הנהגה from Arav Pam, how to lead a קהילה, how to behave, איך להנהיג. But I never heard from him what was his opinion about internet. And then he said he's ashkafa. But it was something to hear, תלמיד חכם, גדול מאוד, that he says, לא קיבלתי, I did not receive הנהגה from Rabbi Pam, what his opinion when it comes to the internet. לא קיבלתי. שימו לב, meaning my chokhmah comes from my Rav. So I know who my Rav. My Rav is not here anymore.
How could I say what, the Hatorah? If I never received, I never heard what he said. So Chokhmah is there. Then you have to understand the davar, the binah, davar mitoch davar, how would he behave, or how would he have done this way. That's already the second level. So there is many hachamim. Ma kibel mirabo ze ma shu noten. Whatever he learned, that's what he received. But to be on a level, I got the message, and now I have the rules, and I know how to play when I'm in a different scenario that I never saw how my rabbi behaved, and to aim to what he meant. That's lo pashut. As this chokhmah, ויש בינה. Before the בינה, but the חוכמה, צריך, אומר הגאון, להבין הדבר שקיבל מרבותיו על בוריו. You have to understand exactly what the rabbi meant, מה שבלב רבו. You have to know what was in his heart, to know the complete of חוכמה. Once you have this, then we can talk about the בינה. אבל בינה is on your own. But the binah has to stand on the foundation of chokhmah. Without it, you have nothing. Meaning, Adam shelo kibel mirabo, זה בעיה גדולה מאוד. Yes. זה משהו אחר, זה לא שייך. משהו אחר לגמרי, לא שייך פה לפה. פה התורה. Yep. But even if I receive from the rabbi, I can't really understand the rabbi. Go figure it out. דבר איתו. מה התכוונת? What you meant? האם זה היה ככה? האם זה היה ככה? But the rabbi's not always around. I'm somewhere else now. Don't worry. If תרצה, you're gonna find time. אתה רוצה, אתה תמצא זמן. Don't blame the rabbi for that. חס ושלום. לא חס ושלום, אני אגיד לך את האמת. Don't blame the rabbi for that. You have to understand, and then you're going to find out, go run after him. What would the rabbi do? אם אתה באמת רוצה לדעת, כן. Can I get מסכת סוכה מותי? Is that why it's so important also to learn you have the halacha, but you have the svara behind it, right? So if you know the halacha, it's black and white, yes, no. Copy. But then, again, like the rabbi... then יש לך את השימוש. זה מה שצריך. When? Thank you. What's around you have to go. Go ahead. So, yeah, I'm telling you, a lot of times snares happen. All that is okay. So I like it. אומרת הגמרא בסוכה כ"ח. סיימת שמה? הלאה. אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, רבי אליעזר. רבי אליעזר היה תלמידו של רבן יוחנן. He says, מימיי לא קדמני אדם בבית המדרש. Nobody came to the בית המדרש ever before me. I opened the בית המדרש every day. It never happened at once that somebody was able to beat me. I was always there to open the first המדרש. ולא ישנתי בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת עראי. עראי זה קורה הרבה, אבל קבע. גם קבע, זה כבר נהיה קבע העראי. Let's continue. ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי. I never left someone in the בית המדרש and left. I was always the last one to close the doors. So he was the first one to open and the last one to leave. ולא שחתי שיחת חולין, לא מחכה בלש, לא דיברו על הדונלדס וכל המצוות. נמשיך הלאה. ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבים מעולם. לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבים מעולם. Everything I heard, I said בשם הרב.
Rabbi Yisai. משהו שמע, whatever he heard from his rabbi, he said. Whatever he didn't, what happened? He never said. Basically, all what he spoke was only Masha Shama, Mipi Rabo. Yes or no? Yeah. You Shama Peked Rabbi Eliezer around. זה גוד, אבל זה לא בינה. Huh? זה רק חוכמה, זה רק חוכמה בלי בינה. Let me finish. So here it says, so here it says Mefolash that he only said what he heard from his Rav. Hadash. Ma? So something Hadash that הוא came לא around. חידש? Wait. So here comes the question. תוראים זה פרקד רבי אליעזר. That's רבי אליעזר הגדול. יש לנו ספר של רבי אליעזר. תשמעו מה כתוב in the beginning of the פרקד רבי אליעזר. It's a long story, I can get to the bottom of it. קיצור, בפרק א' starts the story how he became from Eliezer, who was working in the field, to Rabbi Eliezer. And then he came and he became Talmid Chacham. His father, Hurkunus, came to the Beit HaMidrash lenadot oto. Do you know what is lenadot? Excommunicated? Do you know why? Because his brothers complained to the father, that this guy, this brother, he went, became a black hat. 16 years old. Went to the Kolel, go work. מה, רבי? לא פה. חלאס. יפה, אתה מבין אותי. טוב מאוד. רשתגל. קיצור, why you in Beit HaMidrash do nothing? It's not right. Abba, the brothers complained that Rabbi Eliezer should not get any money from Yerusha. And he had a lot of money. קיצור, he came to Yerushalayim to the yeshiva of Rabbi Yohanan. So when he came to the Beit HaMidrash, he said by the dais, היה באותו יום סעודה גדולה. היו שמה all the top people. כלבה שבוע was there. Nakdimon Ben Gurion was there. Ben Tzitzit HaKeset was there. People, the most wealthy people in Yerushalayim. So he came, they put him up there by the dais. Fine. קיצור, אומר המדרש, אמר רבן יוחנן, put him by the dais. Okay, done. רבן יוחנן tells רבי אליעזר, לה, תביא שיעור. אני שיעור, אני משקשק, I'm shaking. אמר לו, you know what? I'm going to leave the room, כי פחדו לדבר בפני הרב. אוי ואבוי. הוא פחד, he was shaking. So אמר רבן יוחנן, okay, I'm going to leave the room, but you're going to have to give a class. אתם יודעים, רבי עליו השלום, in his shul, between Mincha והערבית של Shabbat, every Shabbat he used to bring guests to speak. He had a very hard time to find people to come and speak. אמרנו לו, מבין, בני ברק, למה תמיד החכמים יש? מה קשה להבין? Every second guy can take him, give a show. הוא לא הרב, אנחנו מפחדים. So since then, he wouldn't come to the show. Not coming. Wow. No, he let them to bring every Shabbat a different speaker, and he wouldn't come to show. Lama אנשים פחדו. You're gonna say something and then יאכל אותך בלי מלח, מה דיברת שטויות? בוא נתראה. So פחדו, לא רצו לדבר. שמעתם? So here, Rabbi Eliezer was afraid to give his, shiur in front of Rabbi Yohanan. אמר לו, שמא ממני אתה מתבייש?
Well, you're embarrassed because of me? הריני עומד מאצלך. Okay, I'm getting up, but I want you to give a class. עמד רבן יוחנן והלך לו לחוץ. רבן יוחנן left the bit of midrash and was standing outside. והיה רבי אליעזר יושב ודורש, ופניו מאירות כאור החמה. His face was shining like the sun. וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה. אור, יש לך קרניים כמו לייזר? Laser beams. Beams. חזק וברוך. כקרנותיו של משה רבנו. You can imagine? ואין אדם יודע אם יום ואם לילה. You don't know if it's day or night time, אתה לא יודע כלום. רבו ישי. והוא אמר חידושים. So הוא אמר חידושים. Right? בא רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו, he kissed him, אמר לו, אשריכם אברהם, יצחק ויעקב, fortunate אברהם, יצחק ויעקב, שיצא זה מחלציכם, that he came from you. His father was there, בקיצור, he got excited, אמר לו, okay, I came to put you בנידוי, חביבי, I'm putting your brothers בנידוי, and you're getting all my money. אמר לו, אבא, it's okay, give the kids, and I'll be fine. Anyway, כתוב שהוא אמר פה חידושים, נכון? כתוב, אמר חידושים יותר ממה שקיבלו מסיני. מה שלא שמע אותנו אוזן מהר סיני, חידושים בהר סיני, you didn't hear, זה מה שאמר רבי אליעזר. שואל רב חיים שמואלביץ, in ספר שיחות מוסר, לכאורה יש פה contradiction. For one Gemara, it seems that Rabbi, he said, לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם. I never said any הלכה שלא שמעתי from a rabbi. And here, חידושים מהר סיני לא שמענו כזה דבר. עד כדי כך רבן יוחנן came and gave him a kiss, and he told, אשריכם אברהם, יצחק ויעקב, that he came from you. By the way, Moshe Rabbeinu prayed to HaKadosh Baruch Hu, I want him to come from my descendants. בשם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ונצילני מחרב פרעה. So it's in the Midrash, בשם האחד אליעזר. Who is the האחד? Rabbi Eliezer הגדול. Moshe Rabbeinu prayed that Rabbi Eliezer should come from him. Anyway, if Rabbi Eliezer was copying and paste, what was so special about Rabbi Eliezer? So he explains an unbelievable pshat. He explains Rabbi Eliezer, he learned Rabban Yohanan's Torah so well that if you ask him any question, he'll be able to tell you, Uma Rabban Yohanan היה אומר. זה היה רבי אליעזר. Meaning, לא אמרתי דבר שלמדתי מפי רבים, I never said anything that I never heard from a rabbi. Meaning, he knew the whole Torah from Rabban Yohanan inside out, that if you're going to ask him any random question, not from the same topic that he learned from Rabban Yohanan, but he knew his rabbi so well and how he learned the whole Torah, that whatever mahalach Rabban Yohanan was teaching the yeshiva, that's how he would be able to break in any sugya, any question in the whole Torah kula. Oh, אז היה לו את החוכמה משל רבן יוחנן, and he already took it to a different level, extension, בינה, אבל איזה בינה, וואו. The בינה was, הבינה הייתה based on the rules, היסודות, on the foundations, של החוכמה שקיבל from רבן יוחנן. שמעתם את זה? So now, you have to know שיש חוכמה, אני יודע את הש"ס, יש תלמידי חכמים, they know all ש"ס, inside out. אין להם בינה. זה כמו, זה copy and paste. ויש כאלו, they know only one מסכת, and they can break anything. Why? Because they learned את הכללים, and once you know the rules, you can go ahead already, ואתה יכול כבר break it on your own. You know, היה ישיבה, here in Brooklyn, it's called, קוראים לישיבה, ישיבת בית
התלמוד, אצל ברנזנרס. יש שם הלמדנים הגדולים, biggest למדנים on that yeshiva over there. My brother Oziel, he learned it. היה שם אחד, קראו לו הרב שאול ברוס, ברש ואף סמך. הוא היה גאון בתלמיד חכם למדן, וואו, היה סכין. My brother, amazing, he heard them, he heard many shorim, many ראשי ישיבות. אמר לי, no one was clear like רב שאול. התורה הייתה מונחת לו בכיס, ברור, הכל. And he learned by him מסכת בבא קמא. תשמעו סיפור, he learned by him מסכת בבא קמא. My brother went to him, אמר לו, רבי, אני לסמיכה. זה סמיכה. נתן לו סמיכה based on him learning מסכת בבא קמא with him. Just one. כל הכלים מונחים שם. עוד פעם, if you know how to learn גמרא בבא קמא, then you can learn any מסכת and you can break any שולחן ערוך, any הלכה. And you give a סמיכה based on that. שמעתם? But it's not specifically Bava Kama. It's any masechet. הוא למד אצלו מסכת בבא קמא, יכול להיות מה שלי זכור, למד אצלו מסכת בבא קמא. So in Europe, היה כזה אמרה, if you know מסכת בבא קמא, you can be a פויסק. Davka? Oh yeah. שמה זה בבא קמא זה משא ומתן, לא? כן? אבל הכל הכללי. זה הכל משא ומתן, אבל שמה זה לדעת how to break. זה לא זה משחק, לא? זה נזקים. נזקים. בית התלמוד. So יש לו סמיכה, יש לו סמיכה מכמה תלמידי חכמים, הרב עובדיה ועוד כמה. But one of his rabbis, Rabbi Shaul Buz, he gave him smicha based on him learning Masechet Bava Kama. Not even all Masechet. So we say Bina is more not important. Once you know the rules, now I can put you in and you'll somehow gonna figure it out how to connect that sugya to that sugya, and it can be posek halacha there based on the rules that you know here. But to know how to connect and how to, it's called in English, Shtelzu. If you know how to shtelzu sugiyot, then you can go ahead and be posek. שמעתם? זה נקרא כוח המחדש. לדעת איך לחדש דברים. זה הנראה, יש לו את זה. He has it. על כל פנים, אז אומר שלמה המלך, להקשיב לחוכמה אוזניך, תתה ליבך לתבונה, אצל הנוף להקשיב, תתה ליבך. So הלב שלך ידע טוב what the rabbi said. So you have to know exactly what was the rabbi's meant, what was his kavanah. What's the Buna of Bina? I'm telling you, that's not the call. כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך. יש בינה, ויש תבונה בבינה. אתן לך דוגמה, זו הדוגמה של הגויים. יש הלכה בתורה, פסוק ויקרא, beginning of ספר ויקרא, ואם מן הצאן קורבנו. ואם הלכה is בא פרט לשורש הנגח. זה מה שכתוב, נכון? זאת אומרת, אומר שלמה המלך, תשמע טוב מה זה נקרא בינה ומה זה נקרא תבונה בחולה. שימו למה כתוב. ואם מן הצאן, ואם מן הצאן, meaning when you bring, if you want to bring korban to the בית המקדש, ואם מן הצאן, ואם וו, למעט הנוגח. מה מסכת מורה? If you have a cow or an ox that נגח, קוראים נגח? גורד. פסול לקורבן. למעט הנוגח, ככה כתוב. Now, זה ואם מן הצאן. מהוו, I'm learning הלכה למעט. זה נקרא בינה. כי בפסוק it says, ואם מן הצאן, so you know, צאן, not birds. Fine. ואם בינה, מה אני לומד? למעט
למעט הנוגע. Fine. Now, how in the world you know that נוגע is connected to the vav, and not something else is connected to the vav? That's תבונה שבבינה. To even know how to connect the extra level, to make it right. Yeah. So יש לך, החוכמה is going to be, ואם מן הצאן, צאן למעט עוף. Okay, fine. ואם, the Gemara says, למעט נוגע. Whoa. That's already בינה. מבין דבר מאותו דבר. מה זה התבונה שבבינה? And how do you know that נוגע is connected, how the vav is connected to the נוגע and not something else? And how do you know, and why from the vav דווקא? ואם מן הצאן. אחד אמר לי, אם, why it is vav? For ריבוי. That you can't make the למעט. So how do you know that the vav is specifically for שוש ונגח? Maybe something else. זה נקרא תבונה שבבינה. Once you know this, it's already a different level of What's the bina? What's the bina? להבין דבר מתוך דבר. No, I mean, in The that vav that it should example, be shown nagah. How do you know it's How do you right? know that? How to justify it. That's your balancing. What- Wouldn't that be the same Not to thing? be not from the Chacham, but No, that's- בינה זה לא מחכם. that's- Rabbi, Wait, but didn't we say בינה something? זה לא מחכם, זה on your own. Rabbi, Right. didn't we? It's God given, no? It's סייעתא דשמיא. אז הוא סתם תשמע. Didn't we say that we need like יש חוכמה is what you get from your rabbi. Right. After you know Then you have the everything, Binah, the Vav, and then you have Tevuna. That's a big jump from the Binah. אז יכול להיות... no, in the bina itself, you have to have a deeper havana, בתוך הבינה. what's the difference between if you see Ve'im, you know it's Shosh and Agach, then you're going to say, how do I, meaning from the Ve'im part, the Das, you know, איך לקשר, אז מה הבינה והתבונה, מה ההבדל? הבינה לא, והתבונה. התבונה זה השלמות של בתוך הבינה. Yeah, but את התבונה, אני לא יכול להגיע לביאים בכלל שזה, why how can I know? לא, שור שנגע. אני מבין שוו זה בא למעט או להוסיף. זה לא חוכמה. זה כבר בינה, לא the ve'im. אני מבין דבר מתוך הדבר. זה לא נכון. אני מבין. איך אתה בא למעט? מה זה למעט? החוכמה נובחת את ההלכה הפסוקה. א', ב' זה ההלכה. זהו, זה ההלכה. מה שקיבלתם הם מעביר. ואם זה אני יודע שזה בא למעט אני כבר מבין, אבל היום, once you learn the Gemara, אז זה כן, אבל again, on your own, if you have Torah on your own, would you ever able, okay, so זה נקרא כבר מבין דבר. I know this comes to exclude something. אז הבאים זה, אני יודע שזה, דבר זה בא למעט משהו. כן. זה כבר בינה? ואז היא נקראת תמונה בינה. זה לדעת איך, מה זה ואז התמונה תגיד לך מאיפה אתה יודע שזה דווקא נוגע ולא משהו אחר. So 2 steps. One, something's weird here. There has to be a Not weird. There's something. There's a Not little weird, not weird. There's another halakha here Question. that I need to learn. Good question. Now to answer that question, I'm not sure. Why? How do you know from the vav is nogeh, not something else? And once you're gonna know why, זה נקרא שלמות בתוך הבינה. Okay, אנחנו ברוך השם. On your own, see, we're learning. See, the way we learn Gemara today, we get everything בפנים, but the way we learn it is a copy and paste. If I give you the homage the way it is, would you ever be able to figure out? Okay, so, it's a difference. אז הכל ברור, הרבה חנניה. You have to be passed.